My name is Heidi Simpson. I am a recent graduate from Tulane University, where I studied linguistics and international relations. I will be attending St. John's University School of Law in the fall to study international law. In addition to doing some English translating, today I'm representing the United States in the issue of North Korean human rights. 네, 오늘 저희 행사에 참여하시고자 시간을 내주셔서 감사드립니다. 제 이름은 하이디 심슨입니다. 저는 튤레인 대학을 졸업했으며 언어학과 국제관계학을 공부했습니다. 그리고 이번 가을 학기부터 세인트존스 법률대학에 진학할 예정입니다. 통역과 더불어서 오늘 저는 북한 인권 문제에 대한 미국의 대표로 이 자리에 나왔습니다. The UN has issued multiple statements and investigations detailing the human rights abuses committed by North Korea. Individual countries, including the United States and South Korea, have both created and passed their own North Korean human rights laws. For the 2018 State of the Union, the United States President even invited a North Korean defector to Washington, D.C., and stated that no regime has oppressed its own citizens more totally or brutally than the cruel dictatorship in North Korea. 유엔은 북한에 의해 저질러진 인권 유린을 자세하게 다룬 여러 조사와 성명서들을 발표했습니다. 미국과 남한을 포함한 개별 국가들은 그들만의 북한 인권법을 만들고 통과시켰습니다. 2018년 초 미국 대통령은 국정연설에서 탈북자를 워싱턴 DC로 초대했습니다. 그리고 어떠한 정권도 북한만큼이나 자국민을 완전히 야만적으로 억압하는 잔혹한 독재는 없다고 말했습니다. Despite all of this, however, the international community has been willing to negotiate with North Korea without asking for any human rights concessions, opting instead to give North Korea international legitimacy without even once mentioning the atrocious things it is currently doing to its own people, in hopes of securing peace on the Korean Peninsula and perhaps a denuclearization deal. As an American citizen and as a global citizen, I find this utter lack of responsibility to be truly appalling. 그러나 이 모든 것에도 불구하고 국제사회는 어떠한 인권 개선의 양보도 없이 북한과의 협상을 하길 원하고 있으며 한반도의 평화 보장을 그리고 아마도 비핵화 협상을 기대하면서 북한이 자국민에게 행하는 끔찍한 일들을 언급하지 않은 채 국제적 정통성을 주는 것을 택하고 있습니다. 미국 시민으로서 또한 세계 시민으로서 이러한 책임성의 부족은 정말로 끔찍한 것이라고 생각합니다. The United States, in particular, needs to take more responsibility as a world leader and stay true to the promises that we have made to defectors, our own citizens, and the world regarding North Korean human rights. These promises include the goals we set out for North Korean human rights in the North Korean Human Rights Act, legislation that was passed over a decade ago, as well as the promises made in private meetings with defectors and in the most recent State of the Union address. 특별히 미국은 세계 리더로서 더 많은 책임을 지고 탈북민과 미국 시민들 그리고 북한 인권에 관한 세계와 약속한 것들에 충실해야 합니다. 이러한 약속들은 10여 년 전 통과된 북한 인권법에서 설정된 목표와 탈북민들과의 면담 그리고 가장 최근의 국정연설에서 한 약속들을 포함합니다. The revised version of the North Korean Human Rights Act in the United States was signed into law on July 20th, 2018, and references the United States Commission of Inquiry report and its findings as proof of the human rights abuses that are currently being committed in the country. This report and its conclusions and recommendations should not be neglected in any negotiations with North Korea, as the protection of human rights and dignity are one of the fundamental aspects of both the United States' foreign policy and the modern world. Prior to the historic summit with North Korea, the United States President pledged that North Koreans imprisoned in political prison camps in particular would come out of that summit as winners. However, we have done very little to deliver on that particular promise. 2018년 7월 20일 개정된 미국의 북한인권법은 UN 북한인권조사위원회의 보고서를 북한 내 벌어지고 있는 북한인권 유린의 증거물로 참조하고 있습니다. 이 보고서와 그 결론 및 권고안은 북한과의 협상에서 무시되어서는 안 됩니다. 인권 보호와 그 존엄성은 미국의 외교 정책과 현대 사회의 근본적인 측면이기 때문입니다. 북한과의 역사적 정상회담 이전에 미국 대통령은 정치범 수용소에 갇혀 있는 북한 사람들이 이 회담의 승자가 될 것이라고 약속했습니다. 그러나 우리는 이 약속을 지키기 위해 너무나 적은 행동만을 했습니다. That joint statement issued at the end of that very summit made no mention of human rights, much less political prison camps and their inhabitants. In order to continue to be taken seriously as a world leader and as a role model for other countries and stay true to its own values, the United States must deliver on its own promises to the world,
especially those promises that have been made about human rights. The United States is a country born out of rebellion from a tyrannical government. To not fulfill promises to those who face worse government oppression and to negotiate with the governments oppressing them without any mention of human rights abuses is simply un-American. 회담 마지막에 발표된 공동 성명은 인권에 대한 언급을 하지 않았고 정치범 수용소에 대해서는 더 그러하였습니다. 미국이 세계 리더로서 또한 다른 국가의 롤 모델로서의 진지하게 그 역할을 계속하려면 또한 우리의 가치에 진실하려면 미국은 세계의 이 약속을 반드시 이행하여야 합니다. 특히 이러한 약속들은 인권에 관하여 만들어졌습니다. 미국은 폭정에 대한 반항으로 태어난 나라입니다. 더 나쁜 정부의 억압을 직면하고 있는 이들에 대한 약속을 지키지 않는 것은 그리고 그들을 억압하고 있는 정권의 인권 유린에 대한 언급 없이 협상하는 것은 분명히 미국답지 않은 것입니다. 네, 감사합니다.